Moin Leute und willkommen zurück zu The Cat Lady. Wir sind hier gerade in der Vergangenheit und Susan Ashworth ist noch eine sehr junge, attraktive und lebensbejahende Frau und hat ein bisschen was an Rosen und Lilien bekommen. Ich glaube, es sind Lilien, die sehr farbenfroh aussehen, aber irgendwie ist die ganze Welt so ein bisschen zerstört hier und krank und verrückt, aber das sollte uns ja eigentlich nicht wundern bei diesem Spiel. Ich denke, wir gehen einfach mal ans Telefon. Antworten, was? Das Klingeln des Telefons, es klingelt. Freitag. Was? Ringing. Die Lilien, genau, da waren wir ja gerade. Riechen. Ihr Geruch ist süß und unheimlich. Unheimlich? Unheimlich schön wahrscheinlich. Bewundere. Das sind die schönsten Blumen, die ich je bekommen habe. Ich liebe sie. Sie sind unglaublich schön. Eine Notiz. Darauf steht, ich weiß, dass du eines Tages Ja sagen wirst. Wir haben ja schon mitbekommen, ich gehe gleich ans Telefon, ich weiß, es ist nervend, aber ich möchte jetzt kurz was sagen. Wir haben ja schon mitbekommen, dass das von ihrem Verehrer ist und den möchte sie eigentlich überhaupt nichts mit zu tun haben, aber der schickt ihr immer so schöne Blumen, deswegen möchte sie auch nicht Nein sagen wahrscheinlich und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen interessiert, deswegen pipapo. Alter, ich bin so gestresst von diesem verdammten Klingeln einfach nur. Wenn ich sie behalten will, sollte ich diesen Zettel auf jeden Fall wegschmeißen, nur falls Eric sie findet. Ja. Oh Gott, mach das Klingeln aus, Mensch. Do you like the flowers? Das ist so ein richtig ekliger Typ einfach, aber immerhin ist das Klingeln jetzt weg. Das reicht mir schon mal aus fürs Erste. Ich habe dir doch gesagt, du sollst sie mir nicht schicken. I asked you not to send me anything. I couldn't resist. You're all I can think of lately. It kills me that I can't see you. I would give anything. I'd better stop here. You know very well how I feel about you. Ja, der ist halt voll verknallt in Susan. Kann man schon verstehen, aber es scheint so ein bisschen manisch zu sein, was dem schon hier einfällt. Gut, Blumen zu schicken ist eigentlich relativ romantisch, aber sie ist halt verheiratet und... Oder, weiß nicht, ob sie jetzt schon verheiratet ist, aber sie wird zumindest verheiratet sein mit Eric. Oder ist schon, ich weiß es nicht so recht. I have a family now. I'm sorry, but I can't see you again. We've managed to patch things up with Eric. And there's Zoe. We have to try and make it work. Our daughter needs both her parents. So, yeah. I can't just run away with you. Life's not a film with Julia Roberts, you know? But sometimes doing crazy things can change your life for better. Do you really want to be that woman who in 10 years' time realizes that she's wasted the best time of her life living with a man that she never loved? Look, I love my husband. I can take care of Zoe. I told you before. I'll be a good father to her, if you want. It doesn't work like that. You don't know anything about children. I'll learn. Give up? Honestly. I could never give up on you, Susan. Come on, don't be like that. You're breaking my heart. Ich finde gerade Susan extrem sympathisch, auch wenn sie, ja, ich weiß nicht, sie hat dann wahrscheinlich ihm einfach so ein bisschen zu viel Hoffnung geschenkt in der Vergangenheit und jetzt ist er einfach so verzweifelt vor Liebe, wenn man so möchte. Und sie ist so ein bisschen zwiegespalten, das sieht man natürlich an der ganzen Szenerie, die ganze Zeit wackelt und sich zerstört und eben stand da auch ganz große Lügner überall. Meinte sich wahrscheinlich selbst mit, weil sie einfach mit Selbstzweifeln zerfressen ist. Mehr Zeit, da wird er nur irgendwann herkommen und uns mit dem Hammer erschlagen, das haben wir schon mitbekommen. Oh, shut up. Just shut up, alright? Yeah, okay. I'm sorry, Susan. I got carried away. But please, just think about it. I have time. I'll wait. Listen, I have to go. It's getting late. Wait. Yeah? When I call you again next Friday, you will answer the phone, won't you? Das ist gefährlich. Der Typ ist verrückt genug, uns dann zu verfolgen. Und, aber eigentlich wäre es für beide Parteien besser, wenn wir Nein sagen würden. Es ist aber...
sag jetzt einfach mal nein, weil es eigentlich das Richtige ist, aber... Ah... No, I'm sorry, but this is over. Goodbye and good luck. I guess I should do something about these flowers. I'd really like to keep them, but I don't want Eric to know I have a secret admirer. Du kannst es ihm doch wohl sagen. Ich meine, der schickt dir Blumen, das ist doch nichts Schlimmes. Und ich weiß ja nicht, was vorher noch passiert ist, aber man kann ja wohl mal seinem Mann sagen, dass da jemand ist, der voll in einen verschossen ist und der einem ständig Blumen schickt. Aber da nichts los ist, das kann man ja wohl sagen. Das gehört ja zu einer gesunden Beziehung dazu, oder nicht? Vielleicht bin ich auch einfach viel zu unerfahren, aber ich meine ja, das gehört doch eigentlich dazu. Und jetzt steht hier überall, das sind alles ihre Gedanken anscheinend. Eric can see, wahrscheinlich the flowers oder sowas. Them dann eben, ja. That's not cheating. Nee, ist es wirklich nicht. Also zumindest, ich meine, es ist ja eine sehr einseitige Beziehung offensichtlich. Ich weiß ja nicht, was jetzt vorher noch passiert ist, aber wie mir scheint, hat er immer nur Blumen geschickt und sie hat sie genommen und für schön befunden, aber ich weiß auch nicht. Das ist doch seltsam alles. Nehmen wir sie mal mit. Ich meine, man muss doch wohl mal reden. Das ist doch, gehört doch dazu, oder nicht? Aber wo werfen wir sie denn jetzt hin? Aus dem Balkon? Das ist ja ein bisschen... Ich weiß nicht. Wir müssen sie ja irgendwie verschreddern oder so. Was? Wo kann ich sie verstecken? Der Bee? Ich weiß nicht. Der Beautiful wahrscheinlich. Die sind wunderschön. Was? Them this time? Ihre Gedanken sind irgendwie total wirr und man kann irgendwie nicht so richtig da durchblicken. Was? Wo kann ich sie verstecken? Blumen, Blumen, Blumen. Das ist, ja, das ist nicht kein Cheating, das ist kein Treuebruch. Eric hat diesen Tisch vor ein paar Wochen gekauft. In einem Zweite-Hand-Möbel, also im Second-Hand-Möbelladen. Wir haben momentan wirklich nicht viel Geld. Es wird besser werden, wenn ich in ein paar Monaten wieder arbeiten gehe, denke ich. Ach, sie ist noch im Mutterschutz, natürlich, das hatten wir alles schon. Sie ist noch im Mutterschutz aufgrund ihrer Tochter, die wahrscheinlich auch noch irgendwo rumlaufen wird, schätze ich mal. Die musste ja relativ jung sein dann noch. Zoes Zimmer, das Zimmer meiner Tochter. Verstehe. Und da wohnt jetzt Mitzi drin, wie ihr alle wisst. Es ist gerade mal 2 Wochen her, seit wir ihr Kinderbett da reingestellt haben. Wir sollten uns vielleicht so ein Babyphone zulegen, aber das Geld ist gerade knapp. Ich höre wenn sie anfängt zu weinen. Na? Aber wo ist denn das Kind? Und warum ist das Kinderbett so schwarz und düster und das Mobile so halb zerstört? Eins dieser billigen Eigenbaudinger aus dem Supermarkt, also ohne jetzt Werbung zu machen von Ikea. Beobachte Zoe. Ach, die liegt da drin. Okay, beobachte Zoe. Sie schläft jetzt tief und fest, mein kleines Mädchen. Sie sieht so süß aus. Ich will sie nicht aufwecken. Wir haben morgen den ganzen Tag für uns alleine. Ja, aber wenn sie jetzt schläft, dann weißt du ja, was in der Nacht auf dich zukommt, meine Lieber. Was? Hide the flowers? Ja, wo soll ich die denn... Ich meine, ich kann sie natürlich in das Baby reinwerfen, aber das wäre jetzt ein bisschen fies. Hier drüben kann ich nicht lang. Ja, die jetzt irgendwo ins Couchtisch zu stecken oder so, ist ja vollkommen dämlich. Ins Klavier vielleicht. Ein Hochzeitsgeschenk von Erics Vater. Ich habe nicht wirklich viel Zeit zu üben. Aber wenn ich spiele, passieren die seltsamsten Dinge. Katzen kommen auf den Balkon und starren mich an. Wollen Sie mir etwas sagen? Also wenn wir jetzt die Blumen ins Klavier stecken, sind sie natürlich versteckt, aber wenn wir darauf spielen, dann klingt das Klavier total verstimmt und dann wird er sicherlich da reinschauen. Deswegen wäre es eigentlich dämlich, aber ich habe keine großen Alternativen, weil sie hat ja irgendwie keine großen Ambitionen, nach draußen zu gehen und die einfach mal in den Müll zu werfen oder so. Oder sei ihrem Mann einfach zu gestehen, dass sie halt einen Liebhaber hat, wo er eigentlich nichts dabei ist, weil ja nichts passiert ist. Aber wie gesagt, ich bin vielleicht einfach nur ein unwissender kleiner Junge. Kann natürlich auch sein. Dann verstecken wir sie mal im Klavier. Nicht auf das Klavier, es würde sofort... Ich wollte es ins Klavier legen. Dann wird er fragen, wo ich sie her habe. Nein, es muss einen besseren Ort für sie geben. Gut, dann eben nicht ins Klavier. Sie wollte sie auch aufs Klavier legen, was ein bisschen seltsam ist. Den Couchtisch? Auf den Couchtisch? Das geht auch nicht, oder? Nein, das wäre etwas zu offensichtlich. Eric würde Fragen stellen, das will ich wirklich verhindern. Ja, vermeiden möchte sie das. Ist schon klar. Dann bleibt aber wirklich nicht viel übrig. Ja, Moment. Hier in das... Also, du würdest ja nicht wohl ins Kinderbett legen, oder? Auf das Regal vielleicht? Das wäre ja okay, oder?
Ja, Now das ist I doch can schön. tell Eric that Mandy had brought them for Zoe. It seems like a pretty innocent lie. I doubt he'll notice anyway. I hope you're dreaming about something nice, my little star. Eric must have come home early. But why? Ja, warum nur? Wenn es denn Eric ist. Nochmal kurz als kleine Anmerkung. Wir haben ja den Typen gerade abgewiesen und es könnte sein, dass der in unserem Haus wohnt und vielleicht ein sehr geschickter Dietrich-Künstler ist. Ich hoffe nicht, aber ich bin paranoid, ich weiß. Aber ist, denke ich, auch angebracht bei diesem Spiel. Alter, ich will nicht sehen, wer da ist. Ich will das nicht sehen. Es ist mir auch viel zu ruhig gerade. Oh. Hallo? You're back early. Is something wrong? Yeah, well, let's think about it for a minute. Is something wrong? Yes, Susan, there is. Didn't you watch television? Listen to the radio? Didn't talk to anyone today? What happened? Sag mir doch einfach, was los ist, Schatz. Eric, just tell me what's wrong, okay? It was those bloody terrorists again, here on our doorstep. Would you believe that? So, it was a bomb? Yes, in a restaurant. There's chaos spreading all through the city. Everyone's panicking. The police and army are everywhere. But you don't even care, do you, Susan? Sag mal, was zur Hölle? Ich meine, ich kann ja wohl hier einfach mal ganz entspannt sitzen. Und vor allem haben wir wahrscheinlich Zeit mit dem Kind verbracht, ich weiß es nicht. Of course I care. I had no idea. You should pay more attention to what's happening to this country, Susan. I could have died, and you wouldn't even know. Did you get hurt? No, not really. But the cab smashed quite badly. I was just there when it happened. There was smoke, clouds of dust so thick you couldn't see a fucking thing. So I stop, and all of a sudden some van hits me from the back. I hear my passenger screaming and shouting, and there's blood on the rear window. And just then another car drives right into us, and we're all stuck in that mess. Nobody knows what's going on, but imagining this might just be the end of the world. But no, it was some geezer with a bloody bomb. They closed all the main streets, in case there's more of them. What time was that? Around 7 p.m., I spent another 2 hours trying to get someone to tow the damn cab to the garage. Would you believe? Our insurance doesn't even cover this sort of thing. You should have called me. I did, 4 times. You didn't answer. I must have been... Yeah. You were busy with the baby. Every time it's the same old story. We've still got that wine in the fridge, haven't we? Get some glasses, Susan. I need a drink. Also ich kann natürlich seinen Unmut gut nachvollziehen, aber deswegen seine Frau anzuschnauzen ist aber auch keine gute Manier. Alright, I'll get the glasses, you get the wine. But are you sure you don't want to take a shower first? No, I just need a drink. I can wash later. Weil ich frage mich gerade, ich habe eigentlich die ganze Zeit angenommen, dass wir in den Vereinigten Staaten leben, weil alle sprechen Englisch und das ist ja so, weiß nicht, das kommt mir alles so amerikanisch vor hier. Und ja, gut, es liegt einfach daran, dass sie sprechen Englisch und dann denke ich halt natürlich, dass sie aus irgendeinem englischen Land kommt. Vielleicht auch aus England, von mir aus, oder Australien, das ist auch egal. Na gut, das sprechen sie australisch, ne? Ja gut, Englisch. Das ist auch egal. Zumindest halt irgendwo, wo Englisch gesprochen wird. Kanada auch von mir aus. Wobei sprechen die auch nicht. Da sprechen die auch mit Akzent. Ist auch egal. Zumindest scheinen wir nicht so richtig in einem
Oder es ist ein anderes Szenario. Vielleicht leben wir gar nicht in dieser Welt, wie sie jetzt existiert, sondern in einer Welt, wo Amerika totales Kriegsgebiet ist oder so. Ich weiß es ja nicht. Nehmen wir einfach die Gläser und trinken eine Runde Wein. Shit. Are you gonna get that? If it's Jerry, tell him I'm not here. I don't want to talk to them tonight. Okay. Dann gehen wir mal ran. Hello? It's me again. I'm sorry, but I had to hear your voice again. I love you, Susan. Susan? You still there? Please, say something. Anything. I'm sorry, but he's not home. Excuse me? He's at work, isn't he? He's not home yet, Jerry. Why don't you try again in the morning? He won't be back till late, right? Is that Jerry? I'm not here, just blow him off. Susan, I'm so sorry. Should I hang up? All right. Take care then. Then the arguing started. It slowly grew into something bigger, something horrible. Stupid remarks and old grudges mixed with alcohol turned into some sick exchange of pointless accusations. It wasn't the first time we argued, but it was the last. Just look at the state of this place. It's a mess! Listen, I know you're with Zoe all day, but it's not like she's still a little baby. She's 6 months already. You'll have to organize your day a bit better and get things done. If other women find time, why can't you? Jetzt wird aber ziemlich dreckig. Das ist natürlich so die... Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber die klassische Frauenantwort. Eric, you're drunk. Get off my case, all right? Look, I understand you've had a very bad day, but it's not my fault that the bomb had gone off and your car was damaged. I'd really like you to calm down now. I'm sure we can sort everything out. We always do. Well, that's what you think. Yeah? And what do you think, Eric? What do I think? So it matters all of a sudden what I think. Well, I'll tell you. Sure. I think you're lazy, Susan. You do nothing all day, while I keep working my ass off to provide for this family. I think you're trying to shift the responsibility on me, like you always did. I think you use the baby as an excuse for everything. And I think you're an asshole. How dare you accuse me of such things? It only takes one look at the flat to see it's all true. Was ist der Typ für ein Arsch? Ich meine, gut, der Typ ist fast... Ja, der wäre fast hochgegangen bei der Bombe, aber trotzdem... Der muss doch seine Frau jetzt nicht so dafür hinhalten. Nur weil der einen scheiß Tag hatte, muss er doch jetzt nicht seine Frau hier so runtermachen. Der kann mal froh sein, dass die überhaupt da ist und auf das Baby aufpasst, während er halt arbeitet. Meine Herren. I'm done talking to you. Of course you are. That's what you always do, isn't it? You run out of arguments, you stop talking to me, then you lock yourself in the bathroom and fucking cry. I'm sick of repeating the same old thing over and over again. Then why won't you give me a break, for God's sake? You're acting like I've done something terrible. I don't even know what your problem is. Is there something you're not telling me, Eric? You'd know if you listened to me. But you never listen to me, do you? Not to a single word I've ever said! Right, here we go. It's not you, it's the alcohol speaking. I shouldn't be taking any of this seriously. I know that tomorrow you'll be apologizing to me for it.
It was just a couple of glasses and you had some too! I'm not drunk! I wish I was. Maybe then I could laugh at this shitty life and not care so much. That's a good one. You really care so much, Eric. You should get a medal or something. I thought you said you weren't gonna talk to me no more. You are full of shit, Susan! Full of shit! Das ist halt die Armut, die dann auch ein bisschen so das i-Tüpfelchen sozusagen aufsetzt oder das fast zum Überlaufen bringt sozusagen. Beziehungsweise eigentlich war es die Bombe, die da dann natürlich den Auslöser hatte und die Armut war natürlich durchgängig vorhanden. Alter Schwede. Let me go. I have to check on Zoe. I left a window open in her room. She might be cold. That's right, just walk away. That's all you do, Susan. You can never finish anything. If there's one thing I don't want to finish, it's this stupid conversation. Why not? Are you afraid that I actually might be right? Are you scared of facing the truth? I'm sure Zoe's fine. It's the hottest summer we've had in years. It'll be good for her to have some fresh air in there. Won't you agree? I guess. Fine, never mind. Don't be nasty. I'm doing all I can. Are you really? Okay, doing all you can. You obviously care about your husband, coming home after a hard day's work. He's gonna be hungry. But wait, where's his dinner? Alter. Oh, let me guess. You didn't make it because you were too busy changing nappies and singing and playing and washing. Yeah, I think so. And I'm not going to feel guilty about it. If you'd spent more time with our daughter yourself, you'd know how important these things are. From now on, he's gonna have to cook for himself. From now on, he's gonna have to cook for himself. Because, you know what? The wife is working just as hard, and she's really tired of being treated this way. She better get used to it, cause this is just the start. There's gonna be some changes around here. I'm fed up of being pushed around by you. I put the bread on our table, don't I? I'm the man in this family! I will make the rules, and I'll get the respect I deserve. Junge, lebst du im Mittelalter oder was? Du kannst dir dein Brot selbst schmieren, du Spacken. Meine Herren, was ein chauvinistisches Arschloch ist das denn? How can you talk to me like this? You're treating me like dirt. Didn't you forget something? I'm your wife. I'm the mother of your child. Doesn't that mean anything to you at all? A wife and a mother? Why don't you start acting like one? When was the last time you showed me that you care about me? All you ever talk about is the baby. I love her to bits, I swear I do. But I want to have a wife too. When was the last time you even kissed me? I'm not even talking about sex. I knew it. Is that what bothers you so much? Is it? Of course it fucking bothers me. Does it not bother you that we never have time for each other? Look, we are new parents. It's always hard. All couples go through it, I heard. Well, fuck this. I heard different. I haven't done anything wrong. Of course not! Because you're fucking perfect, aren't you? You're behaving like a 5-year-old? What the hell is wrong with you? Well, if you're so perfect, yeah, then why are we here now, fighting? This is all messed up. You're behaving like a 5-year-old? What the hell is wrong with you? You, Susan! You always knew which strings to pull. To tip me over the fucking edge! Wir werden den Spieß auf jeden Fall nicht umdrehen. Mit der ersten Antwort, deswegen machen wir das. Stop it! Stop it, Susan. I've only just started. We should finally say to each other what we really think, right?
We didn't even notice that outside the storm had started. I was so absorbed in that stupid fight that I forgot all about the open window. Anyway, and the flowers. Those fucking flowers. Right there, by her bed. She had some rare allergy to pollen, but we couldn't have known that. How were we supposed to know? It's rare. She started coughing and choking. The next time we saw her, when we found her, she was... It's pointless. They found him nearly a week later. He drank himself dead in the woods. I nearly didn't recognize him when I saw him in the morgue. It really was a hot summer. He looked bad. Miss Ashworth, Thank you for telling me that. Now I understand. I understand why you're so sad all the time. What do you want from us? Are you deaf? Mitzi, let me handle this. Let us go right now, you moron! Mitzi! Leave her alone. Don't you dare! No! Take me instead! Take me. You hurt my friend. I will. What? What's going on? You're letting me go? Just like that? Where's my friend? What have you done to her? Alter Schwede, ich bin gerade ein bisschen... Was soll ich sagen? Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur, muss ich sagen. Wir werden uns das hier aber alles beim nächsten Mal anschauen. Wir werden dem beim nächsten Mal nachgehen. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr könnt die irgendwie ertragen, die schöne Zeit bis zum nächsten Mal nach diesem Video. Wir sehen uns dann hoffentlich. Bis dahin. Bye, bye. Alter Schwede. Krankes Spiel.